All right, testing 1, 2, testing 1, 2, 3.
Hey there, Mrs. Cifuentes. It's good to see you, sir. We're streaming live on YouTube, waiting for at least 2 of our 3 committee members to arrive. All right. Muy buenas tardes. Estamos en vivo en YouTube y estamos esperando de nuestro comité, tan siquiera 2 personas del comité para empezar nuestra junta. Hey, Mrs. Fuentes, I'm going to put something in the chat pod for you. This is a translated document that we shared with the ELAC at the last meeting, but it was only in English. And so now we've translated it just so you have it up front when I pull it up. Okay, thank you. We're being joined now by Dr. Cicada. Nos está uniendo ahorita nuestra principal, Dr. Sequeira. Hi, Dr. Cicada. We're streaming live on YouTube and waiting for quorum. Hopefully we'll start as soon as we can. Ahora, doctora Sequeira, estamos esperando por nuestro coro para empezar y estamos en vivo en YouTube. And we're being joined by Ms. Marisela Castro. Nos está uniendo con nuestra junta la señora Castro. Bienvenida, señora Castro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. And bienvenido, Bertha Barajas, who's watching us. Y bienvenida la señora Barajas. If you kindly just explain to Ms. Castro that we're waiting for quorum. As soon as we get one more, we'll begin. Ok, estamos esperando para el quórum. Si tenemos una persona más, entonces podemos empezar la junta. De acuerdo. And Ms. Ortiz is joining us. We have quorum. Ahorita la señora Ortiz nos está uniendo con nosotros y ya tenemos el coro.
Bienvenida, señora Ortiz. Hello, Ms. Ortiz. Hola, ¿cómo está, señora? Okay, looks like we have quorum. Ms. Castro, with your permission, we can begin, or we can wait, of course, for Ms. Montoya. It's up to you. Ok. Podemos, Podemos empezar. okay, podemos empezar con el quórum que tenemos a la señora Ortiz y a la señora Castro. Vamos a proceder con nuestra junta. We can continue, Mr. We can? Yes. Okay, yes. good. Thank you so much for joining us today. Hello, everybody. We're going to call the meeting to order at 3:04. Thank you for joining us. The meeting is being presided by Ms. Castro. We're being joined today by our ELAC Secretary, ELAC Secretary, Ms. Monica Ortiz. We're also joined today by our principal, Dr. Sequeira, and of course, our wonderful translator and lead counselor, Mr. Eduardo Cifuentes, if you don't mind, sir. Yeah, of course. We're gonna go ahead and get, vamos a empezar la junta. Lo vamos a empezar a las 3:04 de la tarde, presidiendo la señora Castro y con la secretaria señora Ortiz. Está junto con nosotros la principal de la Escuela Villa Fundamental, la doctora Anisa Sequeira, con el Dr. Hangarsede y con el traductor Eduardo Cifuentes, el consejero. Of course, today's agenda is posted on our school website. Just as a reminder to all viewers out there in YouTube land, we post our agenda 48 hours before the scheduled meeting. Okay, nuestra agenda para esta junta la han puesto en el sitio de web de la Escuela Villa. Como todos saben, los ponemos las agendas 48 horas antes de nuestras juntas. So now that we've called the meeting to order, our second item on our agenda is to approve the minutes from our last meeting a few weeks ago. Of course, the minutes have been posted as well up on our website. For quick reference, if you haven't had a chance to review it yet, I can put it back up for everybody if you want to take a moment to take a look. Ok, vamos a la segunda orden de nuestra junta, va a ser de aprobar los minutos de la junta anteriormente que tuvimos. Esos minutos han estado puestos también en la página de la Escuela Villa, pero con mucho gusto él los va a poner en el chat, va a poner el enlace si ustedes quieren revisarlo, pero el próximo es para aprobar esos minutos. I put the link to the minutes in the chat pod if they're interested. Otherwise, we're waiting for one of the ladies to make a motion to approve the minutes from our last session, and then one other to second, and then we'll vote. Okay, vamos a puso el enlace otra vez en la página del chat. Nada más estamos esperando de que el quórum haga una moción para aprobar estos minutos y la segunda persona que continúe la segunda moción. Okay, I approve the motion. Oh, okay, thank you. And do we have a second? Ms. Ortiz? Yo hago la segunda moción. Fantastic. All in favor say aye. 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 Mr. Cifuentes. Aye. All right, gracias. So we've approved last week's motion. And our third item on our agenda today is to begin our discussion around our instructional program for English learners. Okay, la segunda, tercera orden de nuestra junta es de tener una discusión de los programas que tenemos para los de aprendizaje de inglés. So as you recall, there are 5 items that we need to train the ELAC committee members on. And we've done the first 3, which included understanding the role of the ELAC
members, understanding our procedures for English learner programs. And now today we're covering our fourth of 5, which is the instructional programs. Okay, como ustedes recuerdan, son 5 procesos que tenemos que instruir al comité de ELAC. Hemos tenido 3 que hemos revisado las reglas del comité de ELAC y los procedimientos del próximo, y ahorita vamos a revisar los programas que están usando para los aprendices de inglés. Now, just as a reminder, not only for our committee, but also folks watching from home on YouTube, the purpose of this English Learner Advisory Committee is to convene and have conversations and discussions to develop a sense of advice that you can provide Dr. Cicada, the school's principal, with regard to language acquisition. Kids who are learning English. Para empezarle a recordar a los que están afuera viendo nuestra junta, es nada más recordarles de que este comité es un asesor para los estudiantes de inglés que asesoran a la principal de todos los programas que están usando para ayudar a los estudiantes de inglés. The other major component of the ELAC committee is to create a forum for the parents of English learners to be able to advise the committee on what they would like for their students when it comes to learning English. Y otro propósito del comité es para tener un foro con otros padres para que ellos también se incluyan en el comité y poder tener discusiones y sugerencias para cómo apoyar a estos estudiantes de inglés. And of course, we're doing a wonderful job. In fact, this is one of the forums that the ELAC is providing, a web-based, YouTube-based interaction process for chatting and giving advice from parents to the committee. So these meetings in and of themselves are fora, but the ladies, the committee members, can choose to have additional fora. Pues este es uno de los muchos forums que tienen los padres. También, por supuesto, hay otras oportunidades para incluir a los padres para que ellos también tengan sugerencias, también avisar, asesorar a la escuela del aprendizaje de inglés. So, as I said, tonight's overview presentation is going to be about the instructional program that we have here at VIA for our English learners. Y como ha dicho anteriormente, esta junta específicamente es para discutir o hablar de los programas que están usando la escuela para apoyar a los estudiantes de aprendizaje de inglés. So, of course, at any point, if you have any questions, just stop me, and Mrs. Cifuentes can stop me, and we can respond to any question you have during the presentation. Con mucho gusto, si durante la presentación tienen preguntas, nos puede poner pare, o yo puedo también poner pare para responder esas preguntas o esas dudas que ustedes tengan. So, en cualquier momento nos pueden hacer las preguntas. Hello, Ms. Corona. Welcome from YouTube. We have another viewer. Thank you for joining us. And so the first thing that we do in developing an instructional program for English learners is for us to take a look at your children's previous performance when it comes to the English language, as well as their mastery of their heritage language, their home language, which in most cases will be Espanol. Okay, so lo primero para agarrar de estos programas es para revisar la historial de los niños del inglés, del idioma de inglés, y también cómo ellos se han desarrollado en su idioma natural, que es usualmente es el idioma de español. So, tenemos que revisar eso y cómo podemos agarrar esos programas que los van a ayudar a mejorar en las lenguas heredadas. So when a child is enrolled in any of the American schools in the country, they immediately are assessed to see what their English skills are. And during that assessment, they also test to see what the child's ability is with Espanol or Vietnamese or Khmer or any of the heritage languages, because knowing whether or not the child has mastery of his or her heritage language informs the teachers about how much information they can present in a child's heritage language versus the target language, which is English. Ya está explicando de que los niños que
que están en ese país, lo primero que hacen es prueban cuánto ellos saben del inglés de inglés, pero también asesoran de cuánto el idioma natural o del nativo para ver cómo los maestros pueden apoyar a esos niños en su lengua de donde ellos vienen. So, usualmente con el español, entonces ellos tienen que saber cuánto del español van a saber para poder explicarle a los niños, así apoyarlos también en un nuevo lenguaje que es el inglés. So for example, if we have a child that has entered an American school from Mexico City, and in Mexico City, the child had gotten amazing, fantastic education, specifically in Espanol. So the child comes to the English language with a mastery of Espanol. And that means that it's very likely that the child is going to be able to pick up the English language much quicker, much faster. Por un ejemplo está dando, si un niño viene a este país, por ejemplo, de México, y él estuvo en México y tuvo muy buena educación en su lenguaje nativo, digamos el español, entonces cuando viene a este país, aprender el inglés se le hace un poquito más fácil agarrar las habilidades del idioma de inglés. So si él tiene buena educación, digamos, en México, él sabe el lenguaje nativo, entonces él va a agarrar bien también el lenguaje de inglés. The reason why they are able to pick up English more quickly is because they've already learned the process of acquiring a language, Espanol, and they've done it so many times that they're very familiar with looking for words, how sentences work, what the structure of paragraphs are. So those skills translate over when the child is picking up English. Y la razón por qué se les hace muy fácil es porque ellos ya tienen ese conocimiento del proceso de cómo aprender un lenguaje, digamos, por ver, buscar esas palabras que ellos no saben, cómo identificar esas palabras en una oración. Entonces ya tienen la estructura, el estudiante, de cómo aprender un lenguaje. Entonces esas habilidades, ellos lo continúan con el lenguaje de inglés. Now, on the other hand, a very different scenario could come up wherein the child has been identified as an English learner because his or her parent speaks another language at home. And when the child is tested, the child is not strong enough with English to be qualified as an initially fluent English learner. And as a result, the child becomes identified an English learner, but doesn't speak Espanol at all and only speaks English. You see, that's very instructive for the teacher to go, oh, I see. He is an English learner, but he really doesn't speak Espanol, so I can focus primarily on English. Otro ejemplo que está diciendo Dr. Garza es de que, digamos, los padres les hablan puro en español y el niño no está entendiendo ese lenguaje nativo que es de sus padres. Entonces, cuando vienen, lo examinan, a veces el inglés también se les hace difícil. Entonces, ellos miran de que el estudiante está tomando dificultades porque no puede comunicarse con los padres y también no puede, se le hace un poquito difícil aprender ese inglés. Entonces, con esa información, los maestros pueden apoyar a los niños de que pueden enfocarse más en el inglés para que ellos adapten ese idioma primero. Now, the next step for the instructional program is for the educator, all of the educators, to take a look at the child's measures of academic progress diagnostic data, which is a test that they take 3 times a year here in Santana to see how well they're learning English. Otra que hacen los maestros es revisar los exámenes que les dan a los estudiantes. Son exámenes estatales que revisan sus habilidades del lenguaje. Los toman 3 veces al año, que es el MAP testing. Y entonces revisan cómo ellos están aprendiendo, cómo están progresando en adquirir ese lenguaje de inglés. So for example, we might find out that a child's math scores are very, very high, but that same child's English scores are very, very low. That will tell us that the child has great skill in understanding and comprehending ideas. And as a result, we need to just focus on teaching the child to better understand English, as opposed to assuming that the child might not be able to understand the math. And as a result, maybe we should put the child in a special education program of some sorts, which would be completely inappropriate.
So the idea is that they are able to make a determination as to whether or not this child is going to receive a differentiated instruction or a mainstream instruction. Okay, una de las razones que estos datos es importante porque si es un ejemplo que si el niño está muy alto en las matemáticas y está un poquito bajo del idioma inglés, entendemos que el niño está entendiendo el concepto de cómo aprender. Entonces podemos enfocarnos en enseñarles el inglés para aquellos que tienen comparación que otro niño que está abajo en los dos sistemas en matemáticas e inglés. Podemos apoyarlo, podemos ver que si necesita ayuda como educación especial en programas especiales, ¿verdad? Porque él no están captando ni en matemáticas o el inglés. Son unos datos que los maestros revisan para poder determinar cómo o qué ruta es para apoyar a los niños. And then finally, I want to point out to you that there are two different English classes that are taught in California's schools. One is called English Language Development, ELD, and the other one is called English Language Arts, ELA. Okay, so para explicarle, hay dos sistemas en el estado de California, que es el desarrollo del idioma de inglés, que es ELD, y el otro es artes o el arte del lenguaje de inglés, de aprendizaje de inglés, pero es una arte. Son dos diferentes sistemas. Now, in Santa Ana, all children get access to the ELA standards, the English Language Arts standards. Everybody, whether they're English learners or they're not English learners. But if they're English learners, they get not only access to the ELA standards, but they also get access to specialized standards that are called English Language Development Standards. So, aquí en el Distrito de Santa Ana tenemos el ELA, el arte del lenguaje de inglés. Todos los niños reciben eso. Todos los niños están aprendiendo de esos estándares. Pero a los niños que están aprendiendo el inglés tienen también acceso al sistema el desarrollo del lenguaje de inglés. So, los aprendices de inglés reciben los dos sistemas. So far, we've talked about all of the things that happen before the child is even in the classroom, right? We've talked about how we test the child to see what their skills are with English, what their skills are with Espanol. Then we take a look at the MAP scores to see if there's been good development. And then we take a look at these standards to see what standards we need to teach and what standards we don't need to teach because the child has already acquired those. So, ahorita hemos hablado de antes de que el niño entre a la clase. Por ejemplo, los asesoran o les examinan de su nivel de inglés. Después están viendo los exámenes estatales de cómo está progresando. Y también los estándares que van a necesitar para cómo le van a ayudar al niño. So, todo esto es antes de que el niño entre a la clase a aprender. So at this point, I would stop and say, any comments, any questions from the committee members or any commentary from Dr. Sequeira? Anybody have any questions or comments? Ahorita vamos a tener un esperar para ver si tienen preguntas de nuestro quórum o de la directora, lo que ustedes tienen algo que clarificar. Si tienen preguntas, lo pueden hacer. No, there's no comments. I don't know if I should wait. Ok, si no hay comentarios, él puede proceder. No? Okay. Okay. I think we could. Yeah, so now let's talk about the actual program itself, what the kids get access to and how it is that they learn the English language using our curriculum here at the school. Ahorita vamos a hablar de los programas, de cómo los estudiantes están aprendiendo aquí en nuestra escuela, el currículo de la escuela de Villa. The curriculum for language development and language arts that we use, as well as every other school in Santa Ana, is called Study Sync. So aquí el Study Sync es el programa que usan todos los de aprendizaje, todos los de que están de inglés, los
el artes del idioma de inglés y también los que están desarrollando ese sistema. So, todos los niños están usando este Study Sync para aprender. The program was identified and discussed and analyzed and selected by a large group of educators, administrators, counselors, and of course, not only parents, but students as well. So, esto Study Sync fue revisado no solo por los administradores, por los maestros, por los consejeros, por los pares y aún así también a los estudiantes. Entonces, esto fue revisado por todos estos divisiones o estas personas. The tool itself is designed to not only teach the English language arts program, but at the same time, it allows the teacher to be able to take portions of that lesson that might be a little bit more challenging for somebody who is still learning English and change it so that the content is still the same, the learning is the same, but the amount of language that the child needs to use to understand is much lower so that they can learn the stuff without the language being the barrier. Okay, so un ejemplo que está diciendo es de que todos los estudiantes están usando esto para enseñarle el idioma de inglés, pero también tienen la capacidad de poner a los niños que no están no están a ese nivel de el lenguaje no ser un impedimento, que todos están aprendiendo lo mismo, solo que el lenguaje le pone un poquito más al nivel del niño que está aprendiendo inglés. So, les ayuda, en vez de poner muchas palabras que son más difíciles, les ponen un poquito más fácil para que ellos aprendan. We also provide all of our English learners, thanks to our our school side council, we're able to provide students with access to another program called Kurzweil Education. También hay otro programa que están usando, que fue aprobado para el concilio de la escuela, que se llama Kurzweil, que les ayuda para el idioma de inglés, para hacerlo más a su nivel para aprender el inglés también. Yes, Ms. Castro. Lo que quiero entender del programa que están diciendo que se llama Study Sync, ese programa lo tienen que tomar, lo toman todos los estudiantes, quiero entender, ¿verdad? Y eso va relacionado a su nivel, ¿verdad? Sí. Yeah, so what she's asking is like, this is the program that all the students, and then it's adjusted for their level of English. Is that correct? Somewhat correct, yes. It's not adjusted for their level of English. This particular program isn't a curriculum. It's a tool that I'll explain in a second. But to answer Ms. Castro's question, what we do is we group the children into ability levels. So one child might be in the low, or 5 children might be at the lowest level, but 15 children might be in the middle, and then 2 children might be in the very high level. So what the teachers do is they change the instruction to meet the needs of those groups, but that's not necessarily in changing the language. You see, the language isn't always changed. It just sometimes we use tools like Kurzweil 3000 to be able to access the language, and I'll explain how the tool works in a second. Dr. A, just want to clarify, she was speaking of the Study Sync. Oh, she was. I'm sorry. I thought she was talking about, yes, it is. It's still the same situation. It still breaks the kids down into groups, not specifically individual children's language levels, because it's next to impossible to have 150 individual plans for 150 different students. So what we do, not us, by the way, the whole country, is we group the children in ability groups so that when they go into their English language arts class, of course, we can see that those kids over there need very, very beginning English skills. But these kids over here, they've already got those beginning English skills. What they need to learn are new words, for example. So it's not specific to the individual child, but it's specific to the groupings that the children get placed in. Okay. So, lo que está explicando es de que los ponen en grupos de habilidades.
No es específicamente para el estudiante, pero es un grupo. Si es un grupo que apenas está aprendiendo el inglés, está otro grupo que está como en medio y otro grupo que ya está avanzado. Entonces, lo único que el Study Sync hace es de que el lenguaje lo hace un poquito más para que ellos entiendan el contenido, en vez de poner palabras que son más difíciles de entender, que ellos todavía no han llegado a ese nivel. Entonces, les están dando en adecuadamente si hay una oración, se la dan uno para que ellos entiendan del contenido, ¿verdad? Entonces, ahí diferente, porque todavía no han aprendido esas palabras un poquito más avanzadas. Entonces, ellos empiezan así, entonces están los de medio, solo los ponen en grupos para que ellos estén a ese nivel, para que ellos avancen. Pero es todo el contenido, lo que están enseñando es lo mismo, solo lo que están enseñando es el lenguaje, que lo están poniendo para que ellos entiendan, para cuando ellos ya llegan con esas palabras más avanzadas, ya están entendiendo mejor. And then the way yes, Ms. Castle. Ok, entonces quiero entender que va a su nivel, ¿verdad? Así como habían dicho. Okay. Sí, son los grupos. Si los ponen en grupo, entonces los maestros los ayudan a como ellos deben de estar aprendiendo. But in addition, we also provide Kurzweil 3000, this program here, which allows every child to be able to access anything on a web browser, like in Chrome, or like in StudySync, or like in their history program or science program. Anything that's on the screen, the program, Kurzweil, will translate into 1,000 different languages, of course, including Espanol and Kamai. Ok, y tenemos también adicionalmente, tenemos este programa que es Kurzweil, que si está en cualquier clase, los niños tienen acceso para que se los traduzca al idioma que ellos estén conformes con, por ejemplo, pero son millones de lenguajes o bastantes lenguajes que este programa se lo puede traducir a los niños. So, digamos, si está en la clase de ciencia, están un párrafo, y entonces no están entendiendo, ellos pueden usar este programa y se lo traduce en el idioma como en español para entender cómo ellos pueden hacer su trabajo. It will also read the text to the child in English and allow the child to speed up the reading, slow down the reading, change the voice. And by the way, the voices are very natural. Y otra cosa que puede hacer este programa es de que el programa le puede leer en inglés. Digamos, ese párrafo como ejemplo, ellos pueden usar este programa para que se lo lean. Pueden ser rápido, ellos pueden hacerlo más despacio, pueden cambiarle la voz para si ellos escuchan mejor con otra, digamos, diferentes voces. Entonces, ese programa se lo puede estar leyendo al niño en inglés para que ellos estén aprendiendo esas palabras. Now, we also provide all of the English learners and really all of our students with a program called Moby Max, which is a program that's designed specifically to help English learners and other students that need some compensatory education when it comes to language to work on science classes, history classes, right? It's basically a system that lets the children who are still learning English to practice their skills in science and in math and in social studies and so forth. So, también tienen este otro programa que se llama Moby Max, que les puede ayudar en sus materias, digamos, ciencia, historia, y ellos pueden, es como otros programas que ellos pueden progresar sus habilidades del idioma de inglés. Pero todos los estudiantes tienen acceso a eso, por supuesto, los aprendices de inglés también. Now, in addition to all that, we also get this program for all of our English learners who've been in America for 2 years or less. It's called Rosetta Stone. Okay. Este es otro programa que usan para el aprendizaje de inglés, que es Rosetta Stone, y son los estudiantes que reciben son los 2 años o menos que han estado en nuestro país. Digamos que ellos son recién venidos a Estados Unidos. Ellos tienen menos de 2 años aquí en este país. Ellos reciben este programa para que ellos les ayude a aprender en inglés. Now, what Rosetta Stone does is it gives the kids, it's a very expensive program, first of all, but it gives the students an opportunity to practice their English skills after hours, after they've left the school. Ok, lo que este es un programa, pues es
es muy caro, pero les ayuda bastante. Este programa los niños lo pueden usar después de escuela para continuar apoyándolos para aprender el inglés. So, eso es ya en tiempo de ellos y para continuar si quieren avanzar su propio tiempo. And it's very engaging. There's games involved, there's music involved. We only ask the kids to work on using Rosetta Stone for 20 minutes a day. And also we get the program for some of the parents of our students who have just come to America to help the parents learn English as well. Ujú. So, este programa es para los estudiantes, como dije, a su propio tiempo ellos pueden usar y estamos pidiendo que lo usen 20 minutos diarios después de escuela. Para ver también hasta se los pueden apoyar a los padres si ellos lo necesitan. So, el niño y los padres pueden usar para que los dos estén aprendiendo el inglés. So after the whole year is provided, instruction is provided in English, they get language arts instruction, they get language development instruction, and then while they're in their science and history classes, they're also being taught about how English works. At the end of the school year, we take this test to see if the children are ready to reclassify as being fluent with English. This test is the ELAC. Yeah, so está diciendo de que después de todos esos programas durante el año, ellos están aprendiendo. Al final del año toman este examen, ELAC, para eso, ver si pueden reclasificar para el idioma de inglés. Este es un año anual. Sorry about that. Yeah, of course. All English learners take this test when they first come to America and every year if they are still English learners. So, este es el examen que toman todos los años los estudiantes cuando recién vienen a este país y lo toman hasta cuando ellos ya pueden reclasificar y ya no los deben de tomar. Once they receive a certain score on the ELAC and a certain score on the map, then we can take a look and see if the children are ready to reclassify. In fact, we're about to reclassify several of our kids in the next week. Yeah, so miran los resultados del ELAC y también los resultados estatal del MAP y a ver si pueden reclasificar y menciona de que ahorita vamos a reclasificar ciertos estudiantes para no tomar el ELAC otra vez. Now, of course, all of this stuff helps most of our English learners. But the students who just came to America, whether it's in November or if it's in August or if it's in February, they are going to need a very special program. It's a newcomer program, and that's not a program that we have in our middle schools. But one of our teachers, actually a few of our teachers here at VIA are very dedicated and committed to English learners and have started to develop our own newcomer program to help students who just come to America for at least the first several weeks, maybe the first 6 weeks or so. Está hablando del nuevo, están desarrollando un programa de newcomers, de recién venidos al país, y no tenemos ese programa aquí en la Escuela Villa, pero tenemos unos maestros que tienen esa pasión para los de aprendices de inglés y están desarrollando este programa, tan siquiera por los primeros 6 semanas de que ellos están aquí en el país para apoyarlos, para agarrar esas habilidades del idioma, para poder navegarlos. It's not official, it hasn't been approved, but just we have teachers that really care about these kids and are doing this work on their own. Yeah, so no han aprobado el programa, están apenas desarrollando, pero los maestros están bien dedicados y bien emocionados de apoyar a estos estudiantes de aprendizaje de inglés para que ellos también tengan esas oportunidades del idioma de inglés. And that, colleagues and friends, that's the instructional program, an overview, if you will, of how we serve the needs of English learners here at VIA. Are there any preguntas? So, está diciendo de estos son los programas y que estamos aquí en la Escuela Villa y de esa manera estamos apoyando a los estudiantes de aprendizaje de inglés y lo que sigue si tienen algunas preguntas. Sí, yo tengo una pregunta referente a lo que está diciendo del programa que se está desarrollando, el último programa.
¿Cuántos maestros están haciendo este programa o cuántos maestros están involucrados en este programa? So Ms. Castro wants to know the amount of teachers are interested or they're developing this newcomer program. Yeah, right now there are 2 folks that are focusing primarily on it. It's one of our teachers and one of our support providers. And those are the people that are just building the curriculum. And they're really just doing it on their own at this point, which is fantastic. But that's not to say that the other 48 teachers aren't doing anything. What the other 48 teachers are doing is they're taking the professional development that Dr. Cicada provides them, the training that the principal provides them, and using that training to help the kids who are learning English in the science and the PE in the math classes. So en este momento son dos personas, es un maestro y otro de empleado de la escuela que están ayudando a desarrollar este programa, pero no quiere decir de que los otros 48 maestros no están haciendo su parte también. Ellos, por supuesto, están aprendiendo con el desarrollo de que están en el entrenamiento que da la directora a los maestros, también están implementando esos apoyos para los estudiantes de inglés también. So, están ayudando todos. Por supuesto, estas 2 personas están desarrollando este nuevo programa, pero los maestros también están teniendo entrenamiento para también cómo apoyar estos estudiantes. Okay. Otra pregunta referente al programa de Rosetta Stone, creo que están diciendo ese programa, ¿por qué piensan que es suficiente 20 minutos para que los estudiantes que están muy bajos en el nivel de inglés sea adecuado o podrían incrementar los minutos? Okay, so what she's mentioning is about the Rosetta Stone, the 20 minutes after school or what they're, so should we be asking more time for these students or no? No. It's a good question, Ms. Castro. Excellent question. Pregunta. And I know 20 minutes seems like it's not really much, but it turns out that if they practice for more than 20 minutes, it actually decreases their English skills. Believe it or not. It decreases, say that again. Their You got English skills. So if they practice more than 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes or so, their English skills don't pick up faster. In fact, it makes them not want to learn English anymore. 20 minutes is the optimal time, whether they speak 0 English or already a little bit of English. Okay, so te está explicando de que 20 minutos es lo optimal para que ellos, la cantidad de que ellos puedan, si usan más tiempo, no es de que ellos van a aprender más rápido, no, lo que a veces ellos pierden esas habilidades de inglés y los niños pierden el focus de cómo se llama en el programa. So quieren solo 20 minutos para que ellos continúen desarrollando esas habilidades. So el 20 minutos es porque lo han estudiado y que es lo optimal para que ellos usen ese tiempo para aprender. This is the thing with science, right? Our gut, because I agree, Ms. Castro, 20 minutes, that doesn't sound like a lot, but we have to follow what the science says and hopefully it will do good stuff for our kids. Ya, estamos siguiendo la ciencia, dice, lo que estamos aprendiendo de la ciencia. 20 minutos es lo optimal porque 20 minutos no se escucha que es mucho, ¿verdad? Pero 20 minutos es lo que ellos dicen, la ciencia dice que es lo que ellos van a poder, la cantidad que pueden recibir y entender ese idioma. Ok, referente al examen ELPA. ¿Ese examen exactamente en qué mes se toma? ¿En mayo o se toma en abril? Okay, so regarding the LPAC, so she wants to know the date when they take it. Is it in April or is it in May? When do they actually take the students take that test? Excellent question. Wow, I love it. See, we have involved parents. Thank you. So it's a window. So they say you can take it between this date, and it's about 28 days. But VIA doesn't set that window. The district tells us, California State tells the district, this is the window. And then the district tells Dr. Cicada, what day would you like? And then Dr. Cicada selects those dates. And we haven't gotten there yet, but as soon as we get those dates, we send it out through Parent Square, we put them up on our calendars, all that good stuff.
So, lo que nos está diciendo no es una fecha que es dedicada, no, que es una ventana, que es, nos da un bloque de tiempo, son 28 días, de que el Estado le dice al distrito, el distrito nos dice a la escuela, que en estos tiempos, entonces la directora va a tomar esas fechas durante esos 28 días para decir, este tiempo vamos a tomar ese examen. So, cuando ya tengan esas fechas, les dejan saber a los padres, a Parent Square o digamos por el sitio de web de la escuela, pero les avisan a los padres cuando exactamente, cuando ellos ya saben en la fecha. In fact, that's such a good question, Ms. Castro. This is exactly what the ELAC is supposed to do, right? You advise the school principal about what kinds of things you think would be better. So once we announce that it's going to be between April 15th and May 15th, then perhaps the ELAC can say, Dr. Cicada, we recommend that we do it as late as possible, or Dr. Cicada, we think we should do it as early as possible. So it's one of the functions of the committee. So I appreciate you asking the question. Pues buena pregunta. Está diciendo de que por esa razón el comité está aquí, que van a sugerir o decirle a la directora, digamos, si por ejemplo dicen que desde el 15 de abril a 15 de mayo, entonces ustedes pueden como comité decirle, pues yo creo que debería de ser este tiempo, lo más tarde para hacerle ese examen a los niños. So, por eso el comité está acá y por eso estamos hablando, porque necesitamos todo lo que ustedes sugieren también, lo que nos están avisando, asesorando también. Bueno, mi pregunta era relacionada porque casi por lo regular los exámenes de ELPAC son como entre a mediados de abril. Entonces a mí me gustaría que tomaran un poquito más de tiempo para que también los alumnos tuvieran esa oportunidad de poder estudiar un poquito más, de practicar un poquito más, para que estén un poquito más reforzados para cuando ellos vayan a hacer el examen, que sea ya casi a finales de terminar su ciclo escolar, ¿no? Okay. So Ms. Castro was mentioning that, like, for example, usually that she knows it's 15 April, that's around where the students take the LPAC. She's mentioning that she suggests that maybe the later days would be adequate because so it gives the students a little more time to be prepared for that LPAC test, so they can be able to kind of do well on it. Yeah, so the later, that's what her suggestion is. That's brilliant. You know what I'll do is I'll talk to the principal about it and see what oh, wait, she's right here. Awesome. Thank you. It's a great idea. Thank you so much, Ms. Castro. Ya, es una buena idea. Aquí tenemos a la directora y pues sugerencia, y pues ella lo está tomando nota y está escuchando de que su sugerencia de que sería buena idea de lo más tarde. You're right, Ms. Castro. Dr. Cicada usually puts it as late as we can put it, but it's just that there are many other things that are going on at the same time. So we have to take a look at our other activities, but we appreciate the suggestion. Gracias. Ya está diciendo que gracias por la sugerencia. Es que también la directora también hay muchas actividades, también ella lo trata también poner lo más retirado, lo más casi al final del año escolar, pero hay muchas cosas también pasando, entonces tiene que tomar eso en consideración y por supuesto ella piensa igual. Any comments, questions? Oh, yes, please. Yo creo que estoy preguntando más. No. También yo tengo una pregunta. No han comentado, yo sé que esto no va relacionado, estamos hablando de otro tema, pero también tiene que ver, ¿no? El examen de SBAC, ¿lo toman los que son aprendices de inglés? So maybe it's not related, but she wants to ask, is SBAC or the ELL students do also take that SBAC exam? Yes. Okay. Sí. Perfect question. And the SBAC exam, which is much more difficult than the LPAC exam. Mm-hmm. See, so they have to first pass the LPAC, but we give them chance to keep passing the SBAC as well. So they tend to do worse on SBAC, better on LPAC, but then we start to push them up, and by the time they come up, they reclassify and they're in good shape. Okay. It takes time.
So, está explicando de que el SBAC, sí, los estudiantes de aprendizaje de inglés lo toman. Están tomando ese examen con todos los estudiantes. Por supuesto, es más difícil para ellos, pero el LPAC es más fácil, pero cuando ya llegan casi al mismo nivel, están tratando de empujar que ellos sean, ya ellos ya van a reclasificar. So, tienen que tomar para ver cómo van ellos en su progreso. Okay. Thank you. Any other comments, questions, anything? ¿Alguna otra pregunta, comentarios? Okay, well, at this point, we're at our new business portion of our agenda, and there hasn't been any new business submitted, but it's an opportunity for the committee to discuss anything that they choose to. Is there anything anybody wants to discuss? It's up to you. Llegamos al punto de nuevos negocios. No han puesto nada en la agenda de que hay nuevos negocios, pero si el comité gusta añadir o hablar de nuevos negocios, ahorita es el tiempo. No. Okay. Thank you. Which brings us to the final, our second to the last item, which is our public. Oh, yes, Ms. Castro. Cuando se refiere a nuevos negocios, usted podría dar sugerencias, o no sugerencias, pero como ejemplos, ¿qué podríamos poner? Un ejemplo para que yo me pueda tener más ideas en mi mente y sugerir más cosas, porque hay muchas cosas que hacer para poder apoyar a la escuela. Pero ahorita, no sé, ahorita en este momento quiero ser bien honesta, no se me viene nada a la mente, pero por ejemplo, ¿puede usted poner un ejemplo? Okay, so Ms. Castro was saying in new business, she would like to know if you can share some examples, because I know there's a lot to talk about for the school, but she wants to know like some examples that what kind of ideas or discussion for the new business. I see. So some of the new business ideas might be something to the effect of, you as a group of parents have come across a supplementary program that can provide a lot of amazing support, not for our Espanol speaking English learners, but for our Vietnamese speaking English learners. You see, so you would bring that to us and we would put it to a vote, and then finally take it to Dr. Cicada and the school site council to see if that's something that they would like to include in our systems. Another one may be the recommendation of a particular consultant to come in and perhaps provide some insights to the teachers or to the parents to have a conversation about what's happening in the state of language acquisition. Several other ideas as well. Un ejemplo es, digamos, si ustedes han revisado un nuevo programa que no solo para los aprendices de inglés, pero también para las familias de los aprendices de inglés, que puedan ayudar a la escuela. Entonces usted puede, con nuevos negocios, es una sugerencia. O también ustedes vieron a una persona que está dando entrenamiento para los maestros, que tal vez les pueda ayudar para los aprendices de inglés, para entrenar a los maestros. Son como programas que pueden ayudar no solo a los estudiantes, pero también a la escuela. It doesn't necessarily have to be money oriented either, right? I know we call it business, but it's just the idea of any new ideas. Maybe that's what we should call it, new ideas instead of new business. Dice de que no necesariamente tienen que ser cosas que cuestan dinero, pero porque uno escucha nuevos negocios o nuevas, pero él dice, das nuevas ideas que puedan también sugerir, digamos, en esta parte de la junta, que ustedes están sugiriendo. So, como él le dijo los ejemplos, un entrenamiento, un programa, o nuevas ideas que ustedes tengan para la escuela. Ok, ahorita como están hablando de eso, se me vino algo a la mente, ¿no? Yo sé que a lo mejor no va a ser de que pueda ser de dinero, pero sí podría ser como dando información a los padres y sugerir, y creo que esto ya lo habías hecho en la primer junta, relacionado de que si hay muchos, vamos a suponer, creo que la estadística más o menos de los que son aprendices de inglés son más de 300 estudiantes, ¿no? Es como la tercera parte de estudiantes. Entonces, podríamos hacer un flyer o mencionar por ejemplo, se me olvidó,
El website. En el website o en Parent Square, que muchos padres no saben en realidad que si sus hijos son aprendices de inglés o no son aprendices de inglés. Entonces, es el punto muy importante para que por lo menos sepan los padres que sus hijos no han sido reclasificados y poder apoyarlos, porque a veces lo que los estudiantes necesitan es motivación. So Ms. Castro was mentioning that maybe, like, I think she mentioned in the first meeting about maybe providing information to parents. Maybe they are not aware that their child is an English language learner, and maybe send out information for them. So because she feels that kids sometimes need motivation to kind of do well. And if the parents have that information, maybe through the website or through Parent Square, just to send that kind of information through those ways, so the parents get aware of how their students are doing too. That's a really good idea, Ms. Castro. I think a lot of folks forget that their child is still an English learner, and so maybe it would be beneficial. I'll get on that right away. Thank you. Yeah. Pues gracias, señora Castro, por esa sugerencia, esa idea, porque hay muchos padres que a veces se les olvida que sus hijos son aprendices de inglés, y pues él dice, darles esa información es muy importante también, y él va a hacer algo por eso. Gracias. So there is no public comment, and nobody submitted any request for public comment. And there isn't anybody in the YouTube station that's requesting public comment. So the public comment as part of our agenda is now closed, which brings us to our adjournment. If there's a motion for adjournment and a second, we can take a vote. So, no hay comentarios públicos, no han puesto ningún comentario. Entonces llegamos al punto de cerrar nuestra junta y necesitamos que alguien haga una moción para cerrar la junta, y la segunda, por supuesto. Yo hago la primera moción. Okay. Is there a Second second? motion. All in favor? Aye. Ladies, gracias. Thank you so much for coming. Next meeting is November 17th, and then we take many months off. Then we come back in February or March. So, la próxima junta es en noviembre 17 y después tomamos muchos meses de descanso, y entonces vamos a continuar con nuestras juntas de ELAC. Y gracias por asistir. Ok. Gracias. De nada. Pronto. Muy pronto. Bye bye. Gracias. Adiós.